Okay, good morning, class. Good morning, good morning. Good morning, Eduardo, Diana. Good morning, teacher. Good morning, Karen. Good morning, teacher. Good morning, Raúl. Julio, good morning. Jennifer, good morning. Cindy, Lina, Good morning, teacher. Lady, good morning, good morning. Okay, students, we are going to start our English class. First, hello, Karen. First, you need to accept the recording of this session. So write in the chat that you accept the recording, please. Thank you. Okay, thank you. Perfect. Okay, Cindy, thank you. Perfect. Thank you, Eduardo. Ashby, okay, thank you. Julio, okay, Diana, perfect. Okay. Lady. Perfect. So we are going to start our English class. I'm going to share my screen. Thank you, Jennifer. Okay, can you see my screen? Okay. Yes, teacher. Yes. Perfect. Thank you. Okay, students, for today we have week 14, unit 3.4, models everywhere. So this is the agenda for today. First, we have our reading activity. Okay. Number 2, we have the unit 3.4, models everywhere. And number 3, we have the explanation number 3 about our final exam. Don't forget that you have to present the final exam next Saturday. But when we finish the class, I'm going to explain the methodology of the exam. Good. Reading activity. This is the point number 1. And in this activity, we have 2 exercises. This is the exercise number 1. Okay. Here we have read the interview. Give me a second. Read the interview. Who is the person in the picture? And what is he going to try for the first time? Okay. So let's start. We are going to read this interview. From Metallica, okay, the rock band, from Metallica to Mozart. So we have 2 questions. The question number 1, who is the person in the picture? Okay, who is the person in the picture? Who is? And number 2, what is he going to try for the first time? Okay, so we have 2 questions, but first we are going to read. Okay, we are going to read. First, we are going to read. Okay, so who wants to read the first paragraph? Who say me, teacher? Who wants to read the first paragraph? Who say me? I'm Morning, going teacher. to... Good morning. Okay, so let's start. Help me. I'm going to correct your pronunciation. Okay. What happens when a heavy metal fan goes to an opera for the first time? Have you ever been to a baseball game? Have you ever acted in a play?
Is there a new experience that you did like to try? Each week we ask a guest to try something new for the first time. Our guest this week is Steve Bryant, a journalist with the heavy metal magazine Metal World. Steve has never been in an opera. Okay, very It's good. Wait a minute, to wait a a, minute. to an opera. Okay, very good. So don't forget, repeat after me. Experience. Experience Okay. Number two, repeat each. each And number three, hour. hour. Okay, thank you. Thank you very much. Thank Very you. good. Okay, number two. Who wants? A girl could be. A girl. Who say me, teacher? For example, well, I don't know. Give me Profe. a sec. Okay, very good. Thank you. Let's start. So you never been to opera? Steven, in that right? That right, I've been to music festival and rock concert, but not to an opera. I be walked past the opera house, but we never been inside. We now you love heavy metal. What other music do you listen to? I like a lot different style of music, for rock to blast and soul and singer. So rise like Neil Young and Bruce Spring, Sprinter, no sé, Okay, Bruce Sprinting. Sprinter. Yeah, okay, very good. So repeat after me. You've. You, Okay, this is the expression like you have. Okay, esta es la misma expresión de you have, el verbo tener, que en este caso es el auxiliar. Ok, así que okay. nunca has estado, nunca has estado. It's the same here. I've. Okay, I, It's like I have. Okay, I I, have. I have. I Okay. have. Es lo mismo que estuvieras diciendo I have. I've es la pronunciación. And here is blues. From rock to blues. Okay. Blues? Sí. Yes. Ujú. Yeah. From rock to blues. Sí, es Um, el rock género, ¿no? De blues. música. Ujú. Okay. Very good. Thank you. And to finish, once the last one, a girl or a boy, well, I don't know. Don't worry. You say me, teacher? Hey, teacher. Okay, thank you. Okay, what are your thoughts about opera music? I've never really listened to it, and I don't know much about it. So this is going to be a interesting experience. I don't know if I am going to like it. Okay, very good. Good pronunciation. Repeat after me. Interesting. Interesting. Okay. Yeah, very good. Interesting experience. Okay, good. Listen, listen. What happens when a heavy metal fan goes to an opera for the first time? Have you ever been to a baseball game? Have you ever acted in a play? Is there any experience that you would like to try? Each week, we ask a guest to try something new for the first time. Our guest this week is Steve Bryan, a journalist with a heavy metal magazine, Metal World. Steve has never been to an opera. So you've never been to an opera, Steve, is that right? That's right. I've been to a music festival and rock concert, but not to an opera.
I've walked past the opera house, but I've never been inside. We know you love heavy metal. What other music do you listen to? I like a lot of different style of music from rock and blues and soul and singer-songwriters like Neil Young and Bruce Springsteen. What are your thoughts about opera music? I've never really listened to it, and I don't know much about it. So this is going to be an interesting experience, and I don't know if I'm going to like it. Okay, so we have here two questions. The question number one is, who is the person in the picture? Who is the person in the picture? The answer is Steve Bryan. yes, Steve Bryan. Okay, Steve Bryan is the person in the picture. Okay, here we have nuestro invitado esta semana es Steve Bryan. A journalist. What does it mean, journalist in Spanish? What is journalist? Periodista. Yes, un periodista. Okay, a journalist with a heavy metal magazine. Okay, metal word. And what is he going to try for the first time? The question is like, ¿qué va a intentar por primera vez? ¿O qué va a probar? ¿Qué va a intentar por primera vez? What is he going to try for the first time? What do you think? We are talking about food. Estamos hablando de comida. We are talking about the sports. We are talking about what? About baseball and music. Opera? Yes, but yeah, but the question is like, what is he going to try for the first time? Okay, and it's not, the answer is not here. Okay, it's not here. So we are talking about the Steve Bryan. Okay, and he's going to try for the first time what? This one. Okay, ópera. ¿Qué va a intentar él por primera vez? ¿Cierto? An opera, una ópera. Okay, ¿qué va a probar por primera vez? An opera. Here we have, I've been to a music festivals. He estado, ¿cierto? En festivales musicales and rock concerts, en conciertos de rock. But no to an opera, pero no en una ópera. I've walked past to an opera house, but I've never been inside. Ok, he caminado cerca a una casa de ópera, pero nunca he estado adentro. Ok. Steve have never been to an opera. So the answer is ópera. Ok, ¿qué va a intentar por primera vez él? La ópera. Okay, students, so this is the first exercise. And we're going to check. Wait a minute, give me a second. Give me a second. Okay. In our chat, you are going to write the answers about the next exercise. Okay. In this exercise, you are going to write true or false. Okay. You are going to read the interview again. Okay. And the question, well, you are going to write if are these sentences true or false? So read again the interview, okay, and write in the chat true or false, okay? For example, number one, Steve has never been to a music festival. Is true or is false? So you are gonna write number one, true or false. Number two, Steve has never been inside an opera house. True or false? So you are going to read again and write in the chat true or false. Number two, true or false. Number three, he is only interested in heavy metal music. So you are going to write true or false. And number four, he knows a lot
opera. He knows a lot about opera. You are gonna write in the chat true or false, okay? Is clear the activity? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay, perfect, students. So about the time, we have 5 minutes. 5 minutes is okay. So don't forget, write your answers in our chat. Escriba sus respuestas en nuestro chat. Okay? 1, 2, 3, and 4. So let's start. Let's start, students. Questions? I'm going to check the questions. No questions? Okay, students. So let's start.
Okay. Where? Okay, perfect. Well, we are gonna continue. So let's start. Number one, Steve has never been to a music festival. Is true or is false? False. Is false. Okay, the answer, you can find the answer here. I have been to a music festivals and rock concerts. He estado en festivales de música y conciertos de rock. So it's false. Yeah, very good. What about number two? Steve has never been inside an opera house. Is true or is false? True. True. Is true. Okay, is true. Here the answer. I've walked past the opera house, but I've never been inside. Okay. What about number three? He's only interested in heavy metal music. Is true or is false? False. Is false. Okay, is false. I like a lot of different styles of music, from rock to blues and soul. Okay, is false. And number four, he knows a lot about opera. Is true or is false? False. Is false. Okay. What are your thoughts about opera music? I've never really listened to it, and I don't know much about it. I don't know much about it, so it's false. Okay, number one is false, number two is true, number three is false, and number four is false. Okay, check the chat, check your answers. Okay, questions about the vocabulary? Questions about the vocabulary? No, sir. No, No okay. questions. Okay, perfect. So let's continue. For the next activity, you need a pencil, okay, and a piece of paper, a pen or a pencil, and a piece of paper, okay? So this is our vocabulary, and we are going to talk about vacation activities. Okay, vacation activities. Match the sentence 1 to 12 with pictures from A to L. So check the pictures from A to L. We are talking about vacation. Okay. Here we have number one, they are going sightseeing. Number two, she's going surfing. Number three, they are going to the beach. Number four, they are going to the mountains. Number five, she's going hiking. Number six, she's relaxing on the beach. Number seven, he's relaxing by the pool. Number eight, they are staying at the hotel. Number nine, she's staying in an apartment. Number 10, they are staying at a campsite. Number 11, she's staying with friends. And number 12, they are visiting a museum or they are visiting an art gallery. Okay, so let's start. Listen. 1. They're going sightseeing. F. 2. She's going surfing. I. 3. They're going to the beach. E. 4. They're going to the mountains. H. 5. She's going hiking. G.
6. She's relaxing on the beach. K. 7. He's relaxing by the pool. L. 8. They're staying at a hotel. A. 9. She's staying at an apartment. C. 10. They're staying at a campsite. J. 11. She's staying with friends. D. 12. They're visiting a museum. They're visiting an art gallery. B. Okay. Listen again. Listen again. 1. They're going sightseeing. F. 2. She's going surfing. I. 3. They're going to the beach. E. 4. They're going to the mountains. H. 5. She's going hiking. G. 6. She's relaxing on the beach. K. 7. He's relaxing by the pool. L. 8. They're staying at a hotel. A. 9. She's staying at an apartment. C. 10. They're staying at a campsite. J. 11. She's staying with friends. D. 12. They're visiting a museum. They're visiting an art gallery. B. Okay. The last one. The last one. Listen. 1. They're going sightseeing. F. 2. She's going surfing. I. 3. They're going to the beach. E. 4. They're going to the mountains. H. 5. She's going hiking. G. 6. She's relaxing on the beach. K. 7. He's relaxing by the pool. L. 8. They're staying at a hotel. A. 9. She's staying at an apartment. C. 10. They're staying at a campsite. J. 11. She's staying with friends. D. 12. They're visiting a museum. They're visiting an art gallery. B. Okay. Now we have one by one. Number 1. 1. They're going sightseeing. F. Number 2. 2. She's going surfing. I. Number 3. 3. They're going to the beach. E. Number 4. 4. They're going to the mountains. H. Number 5. 5. She's going hiking. G. Number 6. 6. She's relaxing on the beach. K. Number 7. 7.
He's relaxing by the pool. L. Number 8. 8. They're staying at a hotel. A. Number 9. 9. She's staying at an apartment. C. Number 10. 10. They're staying at a campsite. J. Number 11. 11. She's staying with friends. D. And number 12. 12. They're visiting a museum. They're visiting an art gallery. B. Okay, perfect. Well, let's start. Number 1, they're going to sightseeing. The answer is F. 1. They're going sightseeing. F. yes. Very good. Number 2, she's going surfing. E. 2. She's going surfing. I. Okay, she's going surfing. What about number 3? What about number 3? They are going to the beach. G. Listen. G. 3. They're going to the beach. E. Okay, they are going. Oh my God. They are going. E. 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 Oh, E. Okay, E. What about number 4? They're going to the mountains. This is G. H. This is Listen. G. Okay, listen. 4. They're going to the mountains. H. H. 5. She's going hiking. G. Okay. Five. She's going hiking. G. Perfect. What about 6? She is relaxing on the beach. K. 6. She's relaxing on the beach. K. Yes. Okay. Good. What about number 7? He's relaxing by the pool. L. Okay. 7. He's relaxing by the pool. L. Yeah, okay. What about number 8? They are staying at a hotel. A. 8. They're staying at a hotel. A. Okay. Yes, very good.
What about number 9? She's staying at an apartment. C. D. Okay, Ah. listen. A ver, She's sí. staying at an apartment. Sí. C. Okay, C. She's staying at an apartment. What about number 10? They are staying at a campsite. What do you think? They are staying at a campsite. No idea? Listen. 10. They're staying at a campsite. J. J. They are staying at a campsite. J. Okay? J. Good. What about 11? She's staying with friends. D. D. Okay. 11. She's staying with friends. D. Yeah, D. And the last one, they are visiting a museum or they are visiting an art gallery. The answer is? B. Is B. Okay, perfect. 12. They're visiting a museum. They're visiting an art gallery. Okay, B. perfect. Here you can find the answers plus the audio script. Okay. The answers plus the audio script. Give me a second. Okay. Check, listen, and repeat in your house. Repita en su casa. 1. They're going sightseeing. F. 2. She's going surfing. I. 3. They're going to the beach. E. 4. They're going to the mountains. H. 5. She's going hiking. G. 6. She's relaxing on the beach. K. 7. He's relaxing by the pool. L. 8. They're staying at a hotel. A. 9. She's staying at an apartment. C. 10. They're staying at a campsite. J. 11. She's staying with friends. D. 12. They're visiting a museum. They're visiting an art gallery. B. Okay, perfect. So tell me, what's your favorite? What is your favorite? Tell me, what's your favorite? My favorite is? What's your favorite? D. Okay. Good, good. 7. Okay. Good. Tell me, what's your favorite? Museum or gallery? Staying at a hotel, relaxing by the pool, The pool. beach. The pool? Okay. Mm. Going surfing, going to the beach, going to the mountains. Okay, students. Very good. Questions? Questions about this vocabulary? No? No questions? No, sir. Okay, thank you.
So let's continue. Let's continue. Give me a second. Check the vocabulary. Okay, perfect. Good, students. So let's continue. Number 2, unit 3.4, modals everywhere. So in this exercise, give me a second. Okay, perfect. Okay, students, week 14, modals everywhere. This lesson will help you to learn about the topics related to the week 14. You will learn about word expressions related to culture, customs, and social etiquette, past action, past perfect, contrasting past tenses, past simple, past continuous, and past perfect. Okay, word expression related to culture, customs, and social etiquette. This is the expression number 1. Nice to meet you. If you are gonna give the answer, it's like a nice to meet you too. Okay. Nice to meet you too. Glad to meet you too. Okay. Well, modals everywhere. Here you have some vocabulary about culture and social etiquette. Word and translation. So if you want to practice pronunciation, please turn your microphone on. Who wants to practice pronunciation? Who say me, teacher? Teacher. Okay, let's start. First, excuse me, sorry. No problem. My apologize. Nice to meet you. Please. Thank you. Thanks. Thanks a lot. You're welcome. Okay, good pronunciation. Very good, very good. Thank No you. mistakes. Okay, next. Next. Nobody else? One. Me, teacher. Okay, let's start. Excuse me, sorry, no problem. My apologies. Nice to meet you. Please, thank you, thanks. Thanks a lot. You are welcome. Okay, very good. So repeat after me. My apologize. My apologize. You're welcome. You're welcome. Yes, very good, very good. Okay. Next. Me, teacher. Okay, let's start. Excuse me. Sorry. No problem. My apologies. Nice to meet you too. Please. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks a lot. You're welcome. Okay, repeat after me. My apologize. My apologize. Yes, very good. Okay, thank you. Next. Thank you. Dear teacher, Okay, let's start. excuse me. Sorry. No problem. My apologize. Nice to meet you. Please. Thank you. Thanks. Thanks a lot. You're welcome. Okay, very good, very good. Next. Next, nobody else? Okay, no problem. So let's continue. Don't forget, the students, you have to study this vocabulary. Study this vocabulary by yourself. Okay, study this vocabulary by yourself. Okay. And here we have past perfect. Okay, past perfect. Past actions, past perfect. Past actions, past perfect. He got sick because he had
eating a lot of candy. Okay, here we have. The past perfect is used when you want to talk about an event that happened before another one. Okay, I'm gonna translate this part. El pasado perfecto es usado cuando quieres hablar acerca de un evento que sucedió antes de otro. In affirmative, okay, in affirmative, we have subject plus auxiliary verb plus a main verb in past participle plus complement. Subject plus in Spanish is más. Auxiliary verb in this case is had, okay? In Spanish is like había, plus verb in past participle plus complement. For example, I had, it's like a yo había. You had, tú habías. She had, ella había. He had, él había. It had, eso había. We had, nosotros habíamos. They had, ellos habían. Okay, verb in past participle. I'm going to ask you in Spanish. Les voy a preguntar esto en español. ¿Ustedes identifican las tres columnas de los verbos? ¿Saben para qué sirven? ¿Saben qué es un verbo en participio o no? Profe, yo la verdad no lo tengo muy claro. Listo, perfecto. Okay. So I'm going to explain this part in Spanish as quickly as possible. Muy bien. Voy a explicarles este ejercicio rápidamente, porque sí es importante que les quede claro estas conjugaciones. Hay algunas partes en el examen que las deben conocer. Entonces, por favor, presten mucha atención. Esto es una retroalimentación, que los verbos se dividen en regulares e irregulares. Los regulares son los que terminan en ed, en su pasado y en su participio. Y los irregulares son los que cambian su forma. Bueno, esta lista, para los que han estudiado inglés, siempre les van a poner una lista de verbos irregulares a aprender. Pero ¿para qué sirve cada una de estas columnas? Es una retroalimentación rápida, un feedback. Vamos a ver un ejemplo que he tomado en las clases y es el verbo beber. Drink, drank, and drunk. Dice, bueno, esas son, digamos, las tres columnas de los verbos, ¿cierto? Ok. Señor. Aquí se lo explicamos rápidamente. Ok. Drink, drunk, and drunk. Okay. Son lo mismo que está acá. Drink, drunk, and drunk. Beber o tomar, ¿no? Bueno. Drink, number 1. Drunk, number 2. And drunk, number 3. Entonces tenemos tres columnas de verbos, ¿cierto? Drink, drunk, drunk. ¿Para qué sirve cada una de ellas? I'm going to show you. Example number 1. I drink a coffee. Okay, that's in Spanish. It's like yo tomo un café. Si yo digo que yo tomo un café, esa oración es en pasado, en presente o en futuro. I drink a coffee. Yo tomo un café. ¿En presente? That's in present. Sí, es en presente. Entonces, todo lo que sea para conjugar acciones en presente, lo utilizo con la primera columna de los verbos. Por ejemplo, yo estoy, ¿cierto? I am drinking a coffee. Yo estoy tomando un café.
¿cierto? Que eso es un presente continuo. O sea, el progresivo, el mismo presente progresivo, ¿sí? Presente progresivo o presente continuo, cualquiera de Ok. los dos es lo mismo. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo tomaré un café, I will drink a coffee, este lo trabajamos en clase. Yo tomaré en futuro un café, ¿cierto? Entonces, esta primera columna me sirve para esta clase de oraciones. If I want to talk about past, si yo quiero hablar acerca del pasado, in positive, en positivo, solo en positivo, pues el verbo debe ponerse en pasado. Y el pasado de este verbo es drank. I drank a coffee. ¿Ok? Lo coloco en el mismo color de su tiempo. Yo tomé o bebí un café. O sea que la segunda columna técnicamente me sirve solo para ¿qué? Para hacer oraciones en pasado. Y oraciones en pasado, ¿cierto? Que solo sean en positivo. Y ahorita les explicaré, perdón, y ahorita les explicaré por qué no se puede, ¿ok? En preguntas o negaciones, porque tiene un auxiliar. Pero bueno, entonces me sirve para hacer preguntas en pasado. Mi segunda columna de verbos. Drunk. Pero me pregunta acá mi guía y me dice que coloque el verbo en su forma ¿ok? En el pasado participio. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se conjuga un verbo en pasado participio. Si yo estoy diciendo que el primero es tomar o beber y el segundo es tomó o bebió, ¿qué traducirá el tercero? La mayoría, si uno le dice tomar, tomó, tomará. No. La tercera columna de los verbos es la terminación ado o edo. Eso no tiene mucha lógica. ¿Cómo así, John? Ado o edo. Vamos a verlo en un ejemplo. Recuerden que yo les había dicho acá que had traduce había. I had, yo había, you had, tú habías, she had, ella había. Cuando yo conjugo cualquiera de ellos, por ejemplo, yo había y coloco el verbo drunk, ¿ok? Yo había tomado un café. Yo había tomado un café, ¿cierto? Entonces ya tiene más sentido. Yo había tomado un café. Vamos a ver si esto tendría sentido. Yo había tomar un café. No aplica, ¿cierto? Yo había tomar un café. No. Vamos a ver este. Yo había tomé un café. No. Entonces, por eso se utiliza la tercera columna de los verbos, que es básicamente, ¿cierto? La terminación ado o edo a cualquiera de los verbos. Yo había tomado un café. Miremoslo con otro ejemplo, para que lo comprendan mejor. Miremoslo con, no sé, el verbo cualquiera. Por ejemplo, conducir. ¿Ok? Ok. Drive. Drove. And driven. Okay. Manejar. Manejó. Manejado. Entonces diría, por ejemplo, acá, coloquemos otro pronombre, que ella había manejado, ¿ok? Un carro. Había manejado un carro. Ella había manejado un carro. Entonces, manejar, manejó, manejado. Se dice manejado, pero no suena bien. Cuando lo conjuga con had, que es había, y ese had es un pasado perfecto, que es el que estamos trabajando, lo puedes conjugar. ¿Un poquito más claro? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Questions? Sí, profe, ya un poco más claro. Okay, very good. Remember, recuerden, has
and have. Recuerden acá también que existen estos dos auxiliares, has and have. When we are going to talk about present perfect. Recuerden que aquí también hay otros dos auxiliares, ¿no? De los perfectos, que es has and have. Si este traduce había al español, estos traducen a, ¿ok? A. Ha manejado, ha jugado, ha corrido. Has is used with he, she, and it. Have is used with I, you, we, and they. Mientras que had, como lo están viendo aquí en mi pantalla, es utilizado para todos los pronombres en que en pasado perfecto, ¿cierto? En pasado perfecto. En este caso, presente perfecto utiliza dos auxiliares, has and have. Esto ya lo había explicado, pero lo retroalimento porque lo necesita. Has with he, she, and it. Have with I, you, we, and they. Okay, it's example. For example, I have drunk coffee. Yo he bebido un café, ¿cierto? He bebido. Yo he manejado un carro. ¿Listo? Entonces, este es el auxiliar para presente perfecto. Y este que está acá, subrayado, es el de pasado perfecto. Solo se conjugan con verbos en pasado participio, es decir, la tercera columna de los verbos. ¿Es clear that? ¿Es claro eso? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Okay, perfect. Yes, teacher. Okay, thank you. So in affirmative, talking about past perfect, we have the subject plus auxiliary verb plus verb in past participle plus complement, so no problem. In negative, we have full form and short form, okay? Don't forget, first, subject pronoun plus had not or hadn't, both are okay, plus verb in past participle, remember, regular and irregular verbs, plus complement, okay? I had not waited for an hour, or I hadn't waited for an hour. Both are okay. I had not planned the best trip, or I hadn't, okay? Had not and hadn't, the same. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Puedes utilizar cualquier forma. Some examples. And this is the way to ask questions using past perfect. Auxiliary verb had plus subject plus verb in past participle plus complement. Okay, plus complement. This is the way to make short and long answer using past perfect. In affirmative answer, we have short answer, yes, I had, or full answer, yes, I had waited for an hour. Okay? And negative answer, short answer, no, I hadn't. Full answer, no, I hadn't waited for an hour. And here you have some examples. Okay. Here we have contrasting tenses, past simple, past continuous, and past perfect. Here we have number one, past simple is used to complete actions, repeat actions in the past, general truth about the past and main events in that story. Example, okay, I saw the new James Bond film yesterday. I went, the past of go, and here we have didn't spend, okay? So don't forget, did and didn't is used in questions and negative, okay? In Spanish, no se les olvide que la expresión did es utilizado para preguntas y para negaciones, ¿ok? Que cuando utilizamos did, el verbo no cambia, lo dejamos en su forma base. ¿Cuál es su forma base? Infinitivo. Entonces vamos a mirar acá. Ok. Obsérvenlo, acá está. ¿Cierto?
¿Se acuerdan que yo ahorita les decía, solo para afirmativo se coloca el verbo en pasado? Pero cuando estamos hablando acerca de el auxiliar did, ¿cierto? El verbo queda en su forma base, es decir, no se modifica. Tanto para preguntas como para negaciones. ¿Ok? In past continuous, actions that happened at the specific moment in the past, two actions in progress at the same time in the past, background information in a story, or when one action in the past happened in the middle of another one. Remember, if we are going to talk about past continuous, we have to talk about verbs with ing plus was and were. Okay, I was watching, I was reading, you were doing, it was raining, I was watching. Okay, don't forget, past continuous was and were. Okay, was is used with I, he, she, and it. Were is used with you, we, and they. And don't forget, continuous, verb with ing. No se lo olvide, siempre que le digan continuo, es verbo con ing. For example, I was reading a book. Yo estaba leyendo un libro. Okay, past continuous. I was reading a book, you were doing, it was raining, I was watching. And past perfect, the same explanation, had finished, had been, had started. Había finalizado, había sido, había estado, había trabajado, había tomado, había bebido, había escalado. Ya lo trabajamos. Here we have, you can find some examples. I was going to work when I realized that I forgot my cell phone. Estaba yendo al trabajo, pasado continuo, cuando me di cuenta que había olvidado mi teléfono celular en casa. Pasado simple, pasado perfecto. Some examples and we'll finish. Questions? Questions, students? No, sir. No questions? Okay, perfect. Thank you. To finish our class, we have the explanation number 3 about our final exam. I'm going to explain this part in Spanish because it's very important that you understand. Para finalizar, tendremos entonces la explicación número 3 de nuestro examen. ¿Ok? Es importante recordarles, la próxima semana, el próximo sábado, pues no tendremos un encuentro como tal en este espacio, pero yo voy a estar disponible desde todo el día, porque ustedes deben desarrollar su examen, que es el próximo sábado 21. No se nos olvide, por favor, realizarlo. Está habilitado desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Por favor, estar pendientes y realizarlo en estos tiempos. Esta información es importante porque ahorita me voy con la explicación de los ejercicios y ya después no tenemos más tiempo. Entonces, recordemos básicamente, hasta el día 20 de agosto tendremos, digamos, el tiempo para realizar nuestras unidades hasta la unidad 3.5, verificar. Yo ya les envié un mensaje el día de ayer, bueno, antier, donde les indicaba como el proceso. Por favor, revisar que hayan finalizado sus unidades hasta la 3.5, ¿cierto? Para que el próximo sábado 21 puedan realizar su examen. Recordarles que este examen es la única nota que se tiene en cuenta durante este
corte, durante este tercer corte. Yo ya les había socializado eso desde el inicio de las sesiones. Entonces, por favor, tener el tiempo para trabajarlo. Recuerden que solo tienen un intento de prueba, que ese examen tiene una duración de 55 minutos, aunque ahí en la plataforma dice 40, quedó con 55 minutos para todos los estudiantes, no solo para los de este curso, sino para todos los estudiantes. Entonces, por favor, estar pendientes. Recuerden que si tienen alguna novedad, pues yo les decía, por favor, tener ahí como siempre un plan B, porque pues uno no sabe la luz o bueno, el internet, cosas como esas fallan. Entonces, tener ahí como un plan B, dado que suceda alguna situación extraordinaria. Y también estar pendientes, por favor, por mensajería del aula. Entonces, aquí la invitación que les hago es, por favor, utilizando la mensajería del aula, si tienen alguna novedad frente a alguna situación, entonces pues estar pendientes es por esta parte. Yo voy a estar muy pendientes acá, no por el correo electrónico, ¿cierto? Sino por esta parte de mensajería donde yo les estoy enviando constantemente todas las notificaciones. Entonces aquí nuevamente les recuerdo, eso les llegó a todos. ¿Me confirman si fue así o no, por favor? ¿Les llegó este mensajito? Indicándoles. Sí, señor. Okay. Ok, perfecto, listo, muchas gracias. De todas formas, pues no sobra recordar que hay alguna serie de cosas importantes. La presentación es el sábado 21 de agosto, el próximo sábado. En este día, pues no tendremos sesión, toda vez que ustedes están haciendo su examen final. No se nos olvide, por favor, que está habilitado desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, que la duración de la prueba son 55 minutos, ¿cierto? Pues obviamente este es un ejercicio donde tiene una serie de espacios, ya los explicaré nuevamente. Hay un único intento, ¿cierto? Y la calificación es automática al finalizar el intento. El peso del examen es el 30% de la nota del curso correspondiente a la nota del tercer corte. Entonces ya les había socializado eso. Por favor, muy juiciosos esta semana a finalizar las unidades para aquellas personas que no las han finalizado y de todas formas verificar que la unidad 3.5 la hayan aprobado, ¿ok? Con un mínimo de 80% de calificación. Y aquí les coloco en el menú lateral la opción Ratings, podrá ver el detalle del porcentaje obtenido en cada actividad realizada y las calificaciones. Así estar seguro de cumplir el requisito. Entonces, pues no sobra darles esta información importante. Ok. Questions about it? ¿Preguntas acerca de eso? No, señor. No. Okay. Sí. Okay, perfect. Well, talking about our final English exam, explanation number 3, we have 3 parts: vocabulary section, 15 questions, grammar section, 15 or 20 questions, and reading section, 15 questions. Hablando de nuestro examen final, recuerden que tenemos 3 partes. Tenemos una sección de vocabulario, una sección de gramática y una sección de lectura. Cada una de ellas corresponde a 15 preguntas. Recuerden que pasada cada una de las secciones, nuevamente se va a colocar el número 1. O sea, sección de vocabulario 15 preguntas y vuelve nuevamente sección de gramática y vuelve el número 1, de 1 a 15. Eso es importante que lo entiendan para la mecánica del examen. Y sección de vocabulario. Sección de vocabulario, sección de gramática y sección de lectura. Well, here we have vocabulary section, 15 questions. Vocabulary section, read the following paragraph and fill in the gaps with the most suitable words and select the words that could go together. Recuerden que les pueden salir esta serie de opciones. Lea el siguiente párrafo, ¿cierto? Y complete los espacios con la palabra o las palabras más disponibles. Este era un ejemplo que les di hace 15 días. Pues la idea es que ustedes darles clic ahí, les va a seleccionar o van a salir una serie de palabras. Usted tiene que buscar la palabra que se adecue al texto de una forma coherente, ¿cierto? Number 2, select the words that could go together. Selecciona las palabras que pueden ir juntas. Les da un ejemplo con la expresión sit, que es sentarse, ¿cierto? Sit. Y en ese caso, por ejemplo, dice sit. Opción A, sit on.
Opción to sit off or sit down. Entonces tienen que seleccionar la palabra que corresponda correcta o pueda unirse correcta. Entonces en este caso, sit down. ¿Ok? Ya les había explicado esto, pero es una retroalimentación. Grammar section, 15 or 20 questions. Grammar section, complete the following passages with the correct form of each verb. Find the grammar mistake in the underlined sentences. There is only one mistake in each sentence. Entonces vamos a completar, ¿cierto? Una serie de, o un texto con la forma correcta de los verbos. De ahí la importancia que yo les decía, saber identificar un verbo en infinitivo, ¿cierto? Un verbo en pasado y un verbo en pasado participio, que fue lo que les acabé de trabajar, ¿ok? Y hay un pasaje que puede encontrar o encuentre el error gramatical en las oraciones que están subrayadas. Entonces hay solo un error en cada oración. Entonces ustedes identifican cuál es el error en cada una de las oraciones. ¿Listo? One example could be, un ejemplo de esto podría ser this example, este ejemplo. Okay. Here you can find a lot of exercises. Aquí pueden encontrar muchos ejercicios, ¿cierto? Muchos ejercicios. Vamos a mirar cualquiera de ellos. Choose the correct answer to complete the following short passage. Entonces, aquí lo único que tienen que hacer es mirar, ¿cierto? ¿Cuál es la opción que se adecua en cada uno de los espacios? Recuerdo, estos son solo ejercicios, ¿ok? Para práctica, para que sepan cómo funciona el examen, ¿cierto? No quiere decir que esto es lo que les va a salir, sino es básicamente ejercicios de práctica. Les voy a enviar el link para que por favor lo tengan y durante esta semana, si tienen la posibilidad, practiquen. Darío tiene la manito levantada. Darío, cuéntame. Darío, ¿te escuchamos? Darío. Bueno, si Darío aparece, me vuelve a levantar No, la profe, mano. qué pena. No es que obturé por equivocación. Listo, perfecto, Darío, no hay problema. Ok, ¿me confirman si pueden abrir el link que tienen en el chat, por favor? Yes or no? Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. Ok, perfecto. Yes. Perfecto. Entonces, Okay. aquí la idea es practicar, pues, con esta serie de ejercicios para que ustedes puedan, digamos, como ir revisando como la estructura. Pero entonces, pues, es importante la práctica durante esta semana. Well, about reading section, ok, acerca de la comprensión de lectura, pues siempre les van a salir textos donde les van a preguntar, ok, de acuerdo a la lectura, ok, qué puede suceder, qué está pasando. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo. This is the example. Este es el ejemplo. Aquí ustedes van a encontrar el texto, ¿cierto? Y van a encontrar una serie de preguntas de acuerdo al texto. Básicamente lo que les están preguntando en el examen es comprensión de lectura. Por favor, lean muy bien, aunque estos que están acá yo se los voy a enviar ahorita. Tienen ejercicio de escucha, también les sirve bastante. Nasruddin and the Pot. Listo, entonces para que los escuchen, por favor, y realicen los ejercicios. Esto tiene algo bastante particular, y es que de las tres opciones que tú eliges, si está mal, ok, bueno, miremos una que es, bueno, entonces me dice, lo siento, intente de nuevo. Entonces te da la posibilidad a ti mismo de corregir. Obviamente esto en el examen no va a suceder, ¿cierto? Pero por ejemplo aquí ya puedes empezar a identificar cómo está tu control de lectura y cómo lo puedes, digamos, ir mejorando. Aunque en el examen pues solo hay una opción y no te va a decir intente de nuevo cosas como esta. Pero pues es un ejercicio muy práctico
para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Dónde los consiguen todos? Vamos a ir a... Reading Exercises, Agenda Web. Vamos a ir acá donde dice ejercicios de lectura. Y aquí encuentran bastantes ejercicios de lectura en diferentes niveles. ¿Ok? Para que por favor durante esta semana puedan practicar. De aquí yo he tomado estos ejercicios. Entonces, ustedes los pueden encontrar. Mira, aquí está el primero que estábamos trabajando ahorita. Les envío el sitio web para que por favor practiquen durante esta semana. Y eso me confirman, por favor, si lo pueden abrir. Sí, señor. Yes. Ok. Thank you. Thank you. Listo. Entonces, esos son como los componentes de nuestro examen. Bien, para que por favor los tengan presentes. Recuerden entonces que técnicamente esta sería nuestra última sesión. La próxima semana pues estarán en modo examen. Bien. Y es importante también, pues yo voy a estar pendiente, nuevamente les digo, por mensajería del aula, no por el correo electrónico. Si tienen alguna novedad, por favor me la hacen llegar prontamente. Esperemos que no tengamos ninguna novedad y a que todo les vaya muy bien en su examen final. ¿Ok? Questions, preguntas? No, sir. No questions? Okay, students. So the time is over. Thank you for coming and see you. Okay? Thank you, teacher. Bye-bye. Have a good day. Okay, thank you very much. Bye-bye, students. Teacher, bye. See you. Okay, bye-bye. Bye, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye.